ഇപ്പോൾ സീതാറാം യെച്ചൂരി മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ് അതിലേക്ക്. States and within various states, and it has also directed the central and the state governments not to file FIRs under this section, Sedition Law 124A of the IPC, Indian Penal Code, and this direction of not to file fresh FIRs of anybody invoking this provision. These are steps, we think, in the correct direction towards the ultimate scrapping of the sedition law. After the vacations, the court will resume the hearing in July, and we only hope that the court will proceed to actually remove this section from our statute books. The government's rules, again, saying that we will review this law, that cannot be an excuse for allowing a delay, which is exactly what the government is intending to do. So the court, our appeal would be, the court must act and proceed on the basis of the interim order that they have issued today. On the JNK Delimitation Commission, we think this is not only patently unfair, but it is politically motivated. Politically motivated to change the demographic composition of JNK. The only Muslim majority state in India is something that those who propagate fascistic Hindutva cannot accept. To change the demographic composition, they have given these recommendations, which are 47 seats for Kashmir and 43 in the 90-member assembly. While according to the population census, which was the basis for delimitation, it was always the basis for any delimitation, population. According to that, Kashmir should have got 51 seats and 39 should have gone to Jammu. But this has been changed to give 47 to Kashmir and 43 to Jammu. This is clearly politically motivated to change the demographic composition. Therefore, the Politburo has urged that these recommendations must be rejected and go in accordance with the population of the regions of Jammu and Kashmir. Finally, the data fudging of this government has reached the level where they are actually insulting the people, unfortunate victims of the COVID pandemic. The WTO estimation, which is widely, been accepted by everybody in the country. I don't think there's any single family in the country which has not been affected or which has very close relatives who are affected. And this sort of an undercounting of the death is actually insulting the dead. This is absolutely inhuman, and in their own states where BJP governments exist, the number of compensation for COVID deaths that they had to bring about, first of all, under pressure from the Supreme Court, otherwise they were not even willing to give this compensation. The number of people for whom this compensation has been cleared is multiple times the official COVID death figure. Gujarat itself, classic example, is nearly 10 times. So if they're giving compensation to 10 times the number, why are they hiding this number? Whether in other states they are not willing to pay the mandated compensation amount to these victims. This is absolutely inhuman, unacceptable. The government must now pay the mandated compensation to all those unfortunate people who lost their lives during the pandemic. So overall on this, we will be shortly meeting with the other left parties and working out a national level public protest, people's movement against the price rise to begin with, and also these economic policies that are ruining our livelihoods, and this aggressive Hindutva communal polarization that is seeking
to advance the destruction of a secular democratic republic. And against this, we will jointly together with the left forces and other secular forces launch a big people's movement in the coming days. So this in short is what I have to inform you about the meeting. Now, any questions? Good. The president election is coming. BJP already started the discussion. Will the CPM demand for common candidate for opposition? The initiative for a president to have a common candidate or build a consensus always comes from the government. The fact that the government has not taken any such initiative so far means that they do not want. It's clear. So therefore the opposition parties, secular opposition parties, they are also under discussion. We are also discussing. So what will be done will be jointly and collectively taken by the opposition parties. देशद्रोह का जो कानून 107 से चला रहा था, आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय के लिए इंटरिम ऑर्डर आज दिया है क्योंकि सरकार ने समय मांगा है तो पुनर्विचार करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने खास कहा है कि जब तक पुनर्विचार या अगला ऑर्डर नहीं आता तब तक कहीं कोई राज्य सरकार या कोई केंद्र की एजेंसी लागू नहीं कर सकती। जो लोग ऑलरेडी जेल में हैं इस कानून के तहत वो बेल के लिए अप्लाई करें और जहाँ ऑलरेडी फाइल्ड है केस वहाँ पर प्रोसीडिंग आगे नहीं होगी। तो आप कह रहे हैं कि इसी को परमानेंट करना चाहिए, वो क्यों करना चाहिए? क्योंकि अब चीफ जस्टिस भी रिटायर होने वाले हैं। नहीं, वो जो भी हो, कोर्ट ने हम समझते हैं कि अच्छा आदेश दिए है। ये तीनों बातें जो कही, वो कहा कि सेडिशन लॉ के ऊपर अंकुश लगाया, केंद्र और राज्य सरकारों को ये डायरेक्शन दिया, आदेश दिया कि वो इस सेक्शन के तहत कोई एफआईआर नया दर्ज नहीं करेंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो प्रोसीडिंग्स है अभी इस केस के जितने लोगों के ऊपर, उसके ऊपर भी अंकुश लगाए। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जब तक जुलाई के अंदर जब फिर वापस ये सुनवाई शुरू होगी तब तक जो है इस कानून को अब एबेंस में रखिए, यानी लागू मत करिए। तो हम समझते हैं कि इसी रुझान को आगे ले जाते हुए इस कानून को हमारे कानून के किताब से हटा दें। ये कानून लाया गया था ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से और ब्रिटिश हुकूमत हमारे देश की स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने के लिए ये सेडिशन लॉ लाए थे। महात्मा गांधी से लेकर कई सारे, तिलक से लेकर कई सारे नेता उस समय इसके अंदर गिरफ्तार हुए। आज़ाद भारत के अंदर एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक जो भारत है, गणराज्य। CPM ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രധാനമായും രാജ്യദ്രോഹ നിയമം അത് മരവിപ്പിച്ച സുപ്രീം കോടതി നിലപാട് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയായിരുന്നു CPI. ഒപ്പം തന്നെ രാജ്യത്ത് ഉയർന്നു വരുന്ന പെട്രോൾ വില വർധനവ്, കേന്ദ്രം ചുമത്തുന്ന സെസ്സുകൾ, ചാർജുകളൊക്കെ പിൻവലിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാമനവമി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് രാജ്യത്താകമാനം നടന്ന വർഗീയ കലാപങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവതരമായി കാണേണ്ടതാണ്. രാജ്യത്ത് സമാധാനം നിലനിൽക്കണം. ഇതിന് പിന്നാലെ രാജ്യത്ത് ബുൾഡോസർ രാജ് നടക്കുകയാണ്. ഒരു മതവിഭാഗത്തെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടികൾ നടക്കുന്നു. ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ജനങ്ങളെ പുനരധിവസിക്കണം. അങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് സീതാറാം യെച്ചൂരി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത്.